Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. We read from Bhagavad Gita as it is, chapter 2, text 69. И така четем от Бхагавад Гита, такава каквато е. Глава 2, съдържанието на Бхагавад Гита, обобщено, текст 69. Yanisha sarvabhutanam. Yanisha sarvabhutanam. Tasyam jagarti samyami. Tasyam jagarti samyami. Yasyang jagrati bhutani. Yasyam jagrati bhutani. Sanisha pashato munehe. Sanisha pashato munehe. Ya nisha sarvabhutanam tasyam jagarti samyami yasyam jagrati bhutani sanisha pashato mune. Отново текста. Това, което е нощ за всички живи същества, е време за пробуждане за себе контролиращия се. И това, което е време за пробуждане за всички живи същества, за вглъбения себе си мъдрец, е нощ. Every verse of this Bhagavad Gita is like a valuable gem. Всеки стих на тази Бхагавад Гита е като скъпоценен камък. When one has a gem and holds it to the light, you can see within the different sides flashes of different colors. И когато поставите един скъпоценен камък на светлина, вие ще видите различните му стени, различни аспекти на различните цветове. So each verse of Bhagavad Gita is like that. И всеки стих на Бхагавад Гита прилича точно на тази The картина. more we examine it, the more we look at different sides, the more color appears, the more flavors of transcendental knowledge can be tasted. Колкото повече го изучаваме, колкото повече наблюдаваме стените на този скъпоценен камък, толкова повече цветове виждаме, толкова повече вкусове на трансценденталното служение ние усещаме. So this verse 269 is very interesting. That's not to say that other verses are not interesting like that one there, which I didn't read. Този стих 69 е много интересен. Това означава, че другите, включително този, който е написан на ската и да прочетох, не са интересни. But I just saw some colors from this one, so I read it. Но аз просто видях някакви специфични цветове в този стих и затова прочетох него. So this verse 269 reminds us of another verse in the 16th chapter, text 6. И така, този стих, тази вечер, 69 от 2 глава, ни напомня за един друг стих от 16 глава, текст 6. Where Krishna says, Dvau buddha sargo loke smin daiva asura eva cha. O son of Prita, in this world there are two kinds of created beings. One is called the divine and the other the demoniac. Където Кришна казва: О сине на Прита, в този свят има два вида сътворени същества. Едните се наричат святи, а другите демонични. Yes. So these two beings, they gravitate to opposite poles of consciousness. Тези два вида същества, те са прилежи към двете крайности на съзнанието. As we heard in this afternoon's verse, what is night for one is day for the other. What is day for one is night for the other. Както чухме от стиха тази вечер, това, което е нощ за едни, е ден за други, което е ден за едни личности, е нощ за други личности. So, this is true on the cosmic level. Това е, разбира се, истина на космично ниво. You see, before we begin to speak of human society, we can speak of cosmic society. Преди да започнем да говорим за човешкото общество, можем първо да започнем да говорим за космичното общество. These Vedic texts
reveal to us the universe as it is, beyond what the scientists can understand by their feeble technology. И тези ведически текстове ни представят космоса такъв какъвто е, много отвъд представите на съвременните учени, извън тяхната такава ненадежна техника. This universe can actually only be understood through development of higher consciousness. Всъщност тази вселена може да бъде разбрана единствено чрез развитието на по-висше съзнание. Because there are other dimensions of consciousness above this earthly level and also below it. Защото има други измерения на съзнанието над това, на което са хората на земята и под нея. So above this earthly level, we ascend into the realms of the devas, the demigods. Извън реалността на това земно ниво, ние ще стъпим, навлизаме в реалността на девите или полубоговете. Krishna said, we heard, Daiva Asura Evacha. So Daiva refers to the demigods who are beings superior to human beings. Кришна каза Дайва Асура Евача. Дайва се отнася за полубоговете, които са много по-висши от човешките същества. They're also known in Western religion. They go by the name of angels, for example. Те също се появяват и в западната религия, например, чували се за ангелите. In Sanskrit, angel is charana. На санскрит всъщност на ангелите те са наричани чарана. So, and there are many other kinds. Also in the West, they speak of different kinds. Angels and archangels and seraphim and cherubim and such things. В западната култура говорят не само за ангели, но за архангели, серафими, херовими и така нататък. Yeah, so the Vedas also say there are different kinds of demigods. Siddhas, Charanas, Vidyadharas, Gandharvas, Upadevas, and so on and so forth. И така ведите също говорят за различни вида плугове. Сиди, чарани, Видядхари, etc. Yes, so Vishnu Bhakti Smrito Daiva. The Devas are devoted to Vishnu, to Krishna, to God. И така, полубоговете те са предано дадени на Вишну, на Бога. And the root of the word Deva in Sanskrit is div, which means, it's a root word and it means light. Всъщност корена на думата Дева е санскрит див, което означава светлина. So the Devas are enlightened. И така девите са просветлени личности. See, they are awake to spiritual life. Те са събудени за духовния живот. They know that beyond the body, even beyond the mind, there is the real self, the soul. Те знаят, че отвъд тялото, отвъд ума е истинското себе, душата. And they know that this soul is a fragmental aspect of God's superior spiritual energy. И те знаят, че тази душа е частичен, малък фрагмент, аспект от духовната могъща енергия на Бога. The Vedas give a nice example of spark and fire. Ведите ни дават примера с искрите и огъня. God is like the great fire, and we souls, that's what we really are like sparks that emanate from that fire. We have the same quality as God, but He is great and we are small. Богът е големият огън, ние сме искрите в него. И Той е велик, а ние сме много мънички и ние притежаваме частица от неговите качества. Качествено сме едини с него. Then opposed to these devas, in the lower regions of the universe, below the earthly region where we human beings live, are the asuras, or the demons. Но има и демони, асури, които се намират в нишите слове на Вселената, подземните планетарни системи. And they live in darkness.
И те живеят в тъмнина, в мрак. It's a fact. The sun, the light of the sun does not reach their abode, which is called Bila Svarga. И това е факт. Светлината на Слънцето не достига тяхната обител, която се нарича Била Сварга. So their abode is illuminated by mystic technology. И техните обители са осветявани вътре от мистични технологии. Among the demons, there are famous sorcerers, masters of black magic. Между демоните има много известни майстори на черната магия. And so they make arrangements for the life of the demons, including light and all comforts. Те са тези, които правят специални аранжименти за комфорта и за доставяне на светлина на демоните. And the demons are exclusively materialistic. И демоните, те са изключително материалисти. They hate the devas. Те просто мразят девите. And in very ancient times there used to be incredible wars between these two sides. И в предишни времена имало невъобразимо големи битки между тези две страни, два лагера. Wars that were fought on Earth, but also on other planets too. Войни, които са водени не само на Земята, но и на други планетарни системи. And in outer space. Може да се каже външното пространство. So this is all recorded in the Vedic scriptures. Всичко това е записано във ведическата литература. So it's interesting that there are regions on the earth where one gets close to entering the realm of the devas and also the asuras. Интересното е, че има региони, такива местности на Земята, които е много близък достъпа до обителите на полубоговете, също така и на демоните. For instance, the Himalaya mountains is one area. Една от тези зони са Хималаите. Also the North Pole. Също полярния кръг. Now when one goes to the North Pole, of course it's covered with ice. Разбира се, той е покрит от лед. And we won't see any, probably won't see any devas there. И по всяка вероятност няма да видим никакви деви там, полугове. But what happens is that when one goes to North Pole, then one starts to enter into their dimension of time. Но какво става, когато човек навлиза в полярния кръг, той влиза в тяхното измерение на времето? The next higher level in the universe, the day is 6 of our months long. В тези по-висши измерения на полубоговете, един техен ден е 6 наши месеца. And the night is also 6 months long. И нощта им продължава 6 наши месеца. So those beings who live there, and this is just the next higher region, so they live a life of 100 years, but of those kind of days. И тези, които се намират в този по-висш слой планетарни системи, те живеят около 100 години, но такива години с такива дни. So that's quite a bit longer than we live. Така че това е много по-голяма продължителност време, живот, отколкото ние живеем. One day and night for them is one of our years. Едно денонощие тяхно е една наша година. So 1 year for them is 365 of our years. И така че една тяхна година е 365 наши години. And they live for 100 of those years. И те живеят 100 такива години. And then the higher one goes, then the greater and greater the lifespans become. И колкото повече една личност се издига в тези по-висши региони на Вселената, по-дълга става продължителността на живота. Until one comes to the top planet in this cosmos, Brahmaloka. Докато човек се издигне до най-висшата планета в този космос, това е Брахмалока. Where Brahma, who is the Deva, the demigod of creation, he lives for more than 300 trillion of our years. И там може да се среща с Брахма, който е полубог и който отговаря за творението, и неговата продължителност на живота е 3 трилиона години, 311 трилиона години. That's as long as the existence of this universe.
Това е всъщност продължителността на живота на цялата Вселена. So we also notice on Earth that if we go down to the South Pole, И също знае се, че ако отидем на Южния полюс, на Земята, there also the day becomes 6 months long. също денят става 6 месеца. But at an opposite time from the day in the North Pole. Но по обратния начин, както това става на Северния полюс. When it is a 6 months day on the North Pole, it's 6 months night at the South Pole. Когато е 6 месеца деня на Северния полюс, тогава е 6 месеца нощта на Южния полюс. And when it's day down there, it's night up there. Когато е ден на Южния полюс, на Северния нощ. So down there in the South Pole is where we're getting close to the Bila Svarga, the underworld heaven of the demons. Когато отидем на Южния полюс, вече сме близко до Била Сварга. Това е подземния рай на демоните. So now we can see the literal sense of this verse. И сега виждаме буквално смисъла на този стих. What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled. Това, което е нощ за всички живи същества, е време за пробуждане за себе контролиращия се. What is daytime for the devas is nighttime for the demons. Това, което е ден за полубоговете, за девите, е нощ за демоните. And what is night for the demons is daytime for the demigods. И което е също ден за демоните, също е нощ за девите полубоговете. Yeah, so in this way they live in completely opposite realms. И така те живеят в напълно противоположни реалности. So we human beings are between these two greater powers, demigods and asuras, devas and asuras. Ние, човешките същества, сме по средата между тези две големи сили, полубоговете и демоните. And we are influenced by them. И ние сме силно повлияни от тях. You see, we are affected by three modes of nature. Ние сме повлиявани от трите гуни на материалната природа. That's explained at great length in this Bhagavad Gita. Това е обяснено много обширно в Бхагавад Гита. So there are three modes. The lowest is ignorance. Има три гуни. Най-нисшата е невежеството. The middle is passion. По средата е страстта. And the highest is goodness. И най-висшата е доброто. So human beings are generally in the mode of passion, the middle mode. И човешките същества обикновено се намират под влиянието на гуната на страстта, средната гуна. Our life is short, so we feel that we have to work hard to get whatever we can out of life. И нашия живот е кратък и ние чувстваме, че трябва да работим много усилено, за да спечелим каквото можем по-бързо в живота си. And so we build up these metropolitan type of societies, big cities. И затова строиме, градиме такива метрополиси, този тип урбанизирано общество. And yes, we try to enjoy ourselves, sense pleasures. Да, ние се опитваме да се наслаждаваме нашите сетива. And we like to amass wealth, become rich. Ние искаме да натрупаме богатство, да станем богати. So these are all symptoms of the mode of passion. Всички тези неща са симптоми на гуната на страстта. Also that we are full of anxieties. Друг признак е, че сме пълни с безпокойства. All this effort to build up wealthy, citified society causes us also many problems. Това, че се опитваме да построим, да изградиме богати градове в съвременното общество, големи градове, ни докара много проблеми. Along with all of our attempts to enjoy, there is so much suffering too. Заедно с опитите да се наслаждаваме, идва и толкова много страдания. So we're always struggling against the sufferings and trying to increase our pleasures. Ние винаги водиме една борба между страданията и опита, за да увеличаваме своите удоволствия. But life never really changes for us. Но животът наистина не се променя в истински смисъл за нас. We're always stuck in the middle. Ние винаги сме някъде затънали в средата. Happiness on one side, distress on the other. От една страна така нещо щастие, от другата страна разочарованието. This is life in this Rajoguna mode of passion. Това е животът в Раджогуна, в гуната на страстта. You see? So above is the mode of goodness, where there is
steady happiness. Над това е гуната на доброто, където има устойчиво щастие. And that steady happiness, as we were reading last night, comes when one is yukta, when the consciousness, the mind, the intelligence is connected with God. И това постоянно щастие се проявява, когато интелигентността на тази личност и неговият ум са свързани с Бога. So, as I said, these devas who live in the realms of goodness, they are all devotees of the Lord. Както казах, всички тези деви полубогове, те са предано отдадени на Бога. Now, some of you know, they're not necessarily pure devotees. Някои от вас знаят, не е необходимо те да са чисти предано отдадени. Therefore, they're also here in the material world. Затова те също са тук в материалния свят. But they're definitely more sattvic than we are. Но със сигурност те са повече под влиянието на сатва гуна, отколкото ние сме. Yes. So, when one, as a human being, develops the sattva guna, the mode of goodness, Когато едно човешко същество развие сатва гуна, гуната на доброто, then he's coming more and more under the influence of God and the demigods. той влиза все повече и повече под влиянието на полубоговете. So, there's a verse that Srila Prabhupada quotes in this second chapter, spoken by Sri Prahlad Maharaj. Има един текст, който е цитирал Шрила Прабхупад в тази втора глава и той е казан от Пралад Махарадж. Where is it? Anyway, it's somewhere here. Oh, no, it's that verse again. Okay. Anyway, Prahlad Maharaj, he states. Oh yes, here it is. It's in the first chapter, 128 in the purport. Yasyasti bhaktir bhagavata akinchana sarve gunas tatra samasta sura. So that means one who has unflinching devotion for the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods. И в този стих Пралад Махарадж казва: този, който изпълнен с непоколебима преданост към божествената личност, притежава всички добри качества на полубоговете. Yes. So, and those who are, as human beings, materialistic, atheistic, А тези от човешките същества, които са материалисти или са атеисти, then they're coming under the mode of nature known as the tamo guna, ignorance. те идват под влиянието на гуната на невежеството. And so they're influenced by the asuras, by the demons. И те са силно повлияни от асурите, от демоните. And so, we see also within human society this division, which is being explained here by Lord Krishna. Също и в човешкото общество може да видим това разделение, за което говори Бог Кришна. And that is also very literal, that what is night for the materialistic beings is the time of awakening for the self-control. И буквално този стих има абсолютно значение. Това, което е нощ за всички живи същества, е време за пробуждане на себе контролиращ. So in India, where this culture of goodness is very nicely manifest. В Индия, където тази култура на доброто е много прекрасно проявена. So we see that the people who are practicing this spiritual awakening, then they rise very early in the morning. Виждаме хората, които практикуват това духовно пробуждане. Те се събуждат рано сутрин. There is a time
called Brahma Muhurta. Има такова време, което се нарича Брама Мухурта. It is a time you can actually experience it. It's a time when, in the darkness still, in the very early morning, about 2:30 in the morning, when there is a wave of energy which is unleashed through the atmosphere. И така, вие самите можете да изпитате това. Това е времето рано сутрин, преди изгрев слънце, още е тъмно, 2:30, още е сутринта, но един прилив на енергия се носи в атмосферата. This you can, I think you can experience it even here in Bulgaria, if you're out in the countryside, but certainly in India. Аз си мисля, че може и тук да изпитате това, ако сте някъде в провинцията на хубаво място, но сигурно в Индия. In India, for example, at Sridham Mayapur, which is a holy place for the Krishna consciousness movement, at 2:30 in the morning, everything has been quiet up till then, but just about 2:30, between 2 and 2:30, then suddenly all the birds in the trees, they start to make sounds. Особено ако отидете в Майяпур, това е свято място и храм на общото за Кришна съзнание. Между 2 и 2:30, до тогава всичко е много тихо, но тогава ще видите, ще чуете как птиците започват да пеят. So, just at that moment, the atmosphere has changed in some very wonderful, mysterious way. Точно в този момент цялата атмосфера се променя по един прекрасен, мистериозен начин. So, for those who are serious about spiritual life in India, that is the time to get up. За тези, които са сериозни в духовния напредък в Индия, те тогава стават. 2:30 in the morning. 2:30 сутринта. Here in Sofia, some people are going to bed at that time. Тук в София някой тогава отива да си легне. But those who are serious for spiritual life are getting up. Но тези, които са сериозни към духовния си живот, те тогава стават. And they take bath. Те си скъпват. And then they begin their practice of what is known as sadhana, spiritual discipline. И тогава те започват своето практикуване, своята садана, духовната практика. So they worship the Lord, as you see here on the altar. Те започват да обожават Бога, както виждате тук на алтара. And they chant the holy names of God. Те възпяват святите имена на Бога. So all the spiritual authorities of India say that from this time, about 2:30 up to sunrise is the best time. It is the ideal time for spiritual practice. И всички духовни авторитети в Индия казват, че това време от 2:30 сутринта до изгрев е най-благоприятното време за духовна практика. Everything we do at that time spiritually is much, much more potent. Всичко, което правим през това време, което е духовно, има много по-голяма сила. And therefore, it has a lasting effect throughout the whole day. Има много осезателен ефект през целия ден. See, it keeps spiritual practice at that time then keeps one in transcendental consciousness for the rest of the day. А някой практикува техника през това време, това поддържа и пази неговото трансцендентално съзнание през целия ден. So this is how goodness, the mode of goodness is to be cultivated. Ето това е начинът, по който гуната на доброто трябва да бъде култивирана. And of course, for those in the mode of ignorance, this time, 2:30 till sunrise, for them is the best time to sleep. За тези, които са под влияние на гуната на невежеството, на мрака, всъщност това време е от 2:30 до изгрев слънце най-подходящо за сън. I remember someone actually telling me that. Аз си спомням, някой всъщност ми го каза това. And reading it in books too. И също съм чел и книги. That this time somehow you can have the deepest, most peaceful sleep. Вие тогава съм учил, че пропагандира се, че тогава може да имате най-дълбокия, най-спокойния сън по това време. Yes. So this is the division being spoken here. Ето това е разделението, за което става въпрос тук. At that time, those who are self-controlled are awake and practicing their sadhana. През това време тези, които са себе контролиращи се събуждат и практикуват своята садана. And those who are sunk in ignorance
are sleeping very peacefully. А тези, които са потопени в невежество, спокойно си спят. You see? And when those who are in ignorance are most active, И тези, които са в невежество, стават изключително активни, which means late at night, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 in the morning, между часовете 11-12, късно вечер и 1 сутринта, те са най-активни тогава. that's when they get most excited. Тогава са най-развълнувани. You see, they're out in the town, visiting clubs, Те са в града и посещават най-различни клубове, drinking and dancing, пият, танцуват, having a good time. насаждавайки своето добро време. They think that's the best time of their life. Те си мислят, това е най-доброто време в живота. That's the time when the spiritualists are asleep. Това е времето, което тези духовните личности си отдъхват. You see? Почиват се. So, and then you can take this further, that the transcendentalists, those who are cultivating goodness, God consciousness, they are asleep to this life of sense gratification. И по-нататък това означава тези, които са трансценденталисти, сериозни към духовен живот. За тях този живот на сетивно наслаждение е сън. They are not interested in it. They get no happiness from it. Те не се интересуват от него, не намират никакво щастие в него. They see it as simply suffering. Те го виждат просто като страдание. You see? Whereas the materialistically inclined, they look at spiritual life as suffering. Като за тези, които са материалисти, те гледат на духовния живот като страдание. You see? They're wondering, what do you do for fun? Те се чудят, какво правиш за свое удоволствие? You don't go out at night. Ти не излизаш през нощта, You don't go to parties. не се събираш на разни събирани купони, You don't smoke. You don't drink. не пушиш, не пиеш. How do you have fun? Как се забавляваш въобще? You don't even watch TV. Дори не гледаш телевизия. You must be suffering. Ти трябва наистина да страдаш много. They truly believe that. И те наистина го вярват това. Sometimes they even want to help us. Те дори понякога искат да ни помогнат. They feel sorry for us. Те много изпитват съжаление към нас. Huh? And especially they think, oh, how horrible to have to wake up at 2:30, 3:30 in the morning. И те наистина си мислят, колко ли ужасно е това. 2:33 сутринта човек да се събуди. That's the best time to sleep. А това е най-доброто време за сън. That's when I'm going to bed. Тогава си отивам в леглото. That's very hard to do. Това е много трудно да се направи. So you see, there's this natural division. И виждате ли, това е естествено разделение. So the devotees of the Lord are looking at them and thinking, what a life, what a terrible life they live. And they similarly are looking at the devotees and thinking, what a terrible life. И така преданните гледат на такива хора, материалисти, и си мислят какъв ужасен живот, но тези па хора гледат на преданните и си казват, какъв ужасен живот. So someone might say, well, so this is just a duality. Някой може да каже, да, това е просто двойствеността на този свят. Maybe there's really no difference between the two. Може би наистина няма разлика между двете групи. But no, Krishna says definitely there's a difference. Но не, Кришна каза, определено има разлика. He refers to one class, the devotees, as samyami, the self-controlled. Към едните, към преданните, той се обръща с думата самями, себеконтролиращи се. And he says they are pashyata. They see within to the soul and to God within the heart. Той казва, те са пашите, те виждат душата и Бога в сърцето. And they are muni. Muni means they are very wise. И те са муни, и това означава, че те са наистина мъдри. So they know the true value of this short temporary human life. И те наистина знаят смисъла на този кратък временен човешки живот. See, the Vedas reveal that this human life is most valuable. Ведите ни разкриват, че този човешки живот е изключително ценен. As I explained, we are in the middle. Както казах, ние сме в средата. So the value is that we can, by discipline, by cultivation of spiritual life,
we can cultivate the qualities of goodness. И ценността на човешкия живот, че ако ние искаме, можем да култивираме тези качества на гуната на доброто. And develop God consciousness, Krishna consciousness. И да постигнем съзнание за Бога, Кришна съзнание. And go back home, back to Godhead. И да се върнем обратно вкъщи, обратно при Бога. At the end of this short life. В края на този кратък живот. If we are successful in completely purifying our consciousness, Ако ние успешно, напълно пречистим нашето съзнание, then we leave this cycle of birth and death тогава ние напускаме този кръг на раждане и смърт and go to the eternal spiritual realm of Krishna. и си стигаме до вечната духовна реалност на Кришна. So that is the value of this human birth. И това е смисъл и ценността на това човешко раждане. So Lord Krishna calls these samyami, self-control. He calls them munis, very wise, because they know how to use this human body properly. Той казва, такива личности се себе културират и са много мъдри, защото те знаят как да използват правилно човешкото тяло. And thus they will get the supreme paramgati, the supreme goal of life. И така ще постигнат парамгатим, върховната цел в живота. Whereas those who use this body for sense enjoyment, the exact opposite, they live the exact opposite life to the wise devotees. Докато тези, които използват тялото си с активно наслаждение, водят живот напълно противоположен на този на преданодадените, then they're throwing this chance of spiritual liberation away. те просто изхвърлят този шанс, пропускат го за духовен живот. They're taking this human body and using it like the animals use their bodies. Те вземат това човешко тяло и използват както животните използват своите тела. And so they develop animal consciousness. И така, че те развиват какво? Животинско съзнание. And that's where they will go И това е тяхното местоназначение in the next life. в следващия живот. And that we should understand, that is by their desire, by their free will. И ние всички трябва да разберем, това е според тяхното желание, свободна воля. That is the path they have chosen. Това е пътят, който те самите са избрали. You see? So they think, oh, what is this to worry my brain with some philosophy? Те си мислят, защо си трябва да си мъча мозъка с някаква философия? And to undergo all these self-tortures for some spiritual goal. И да почнем да преминавам през тези всички препятствия, през тези самомъчения с някаква си духовна цел. Let me just enjoy life. Нека просто да се наслаждавам на живота. Eat and drink and be merry. Да ям, да пия, да се наслаждавам на семейен живот. And dance and sing while I can. И да пея и да танцувам, докато мога, разбира се. At the karaoke club. You know this? No. He doesn't know what that is. See? That's what I mean. И те ходят в такива клубове, за които аз не знам нищо. So one who follows this way, then he's just surrendering to the mode of ignorance and will be carried down to some lower form of birth. И ако човек следва такъв начин на живот, той ще все по-силно да е под влиянието на гуната на невежеството и ще приеме нисше раждане. And will not get a chance for the human birth for a long, long time, after many hundreds of thousands and millions of births. И няма да има шанс за ново раждане в човешка форма на живот, може би стотици хиляди, милиони животи. Durlabha manava janma. This human birth is durlabha, very difficult to obtain. Този човешки живот е дурлаба, много труден за постигане. So it is only intelligent to use this life in this way that Krishna recommends in Bhagavad Gita. И интелигентните те използват живота си по този начин, по който съветва Кришна в Бхагавад Гита. And for those who think that that this spiritual life is so difficult and it is full of self-denial, и тези, които мислят, че духовният живот е много труден и просто човек трябва да заречи себе си едва ли не, за да го следва. Our advice to them is no, you take up this method that is given by Lord Chaitanya Mahaprabhu.
Затова ние съветваме, приемете този метод, който е даден от Чайтанья Махапрабху. As one song in glorification of Lord Chaitanya states, Както една песен в слава на Чайтанья Махапрабху казва: Parama Karuna Pahudvijan Nitai Gaura Chandra Saba Avatara Sarashiramani Kevala Ananda Kanda. So this is a Bengali language, and it means first Parama Karuna Pahudvijan. These two lords, you see them right on the altar. There are two persons. These two lords are Parama Karuna. They are supremely merciful. И това е бенгали език и те са, казва се за двамата бога, те са на алтара тук точно пред нас. Те са изключително милостиви, върховно милостиви. Парама Каруна. Parama Karuna Pahudvijan Nitai on the left side, Gaura Chandra on the right side. Това са Нитай от лявата страна и Гора Чандра от дясната страна. So, Saba Avatara Sarashirumani. These two embody Sava Avatar, means it would be in Sanskrit Sarva Avatara. In Bengali, it's Sava Avatar. So these two lords embody all avatars, all incarnations of God are within them. Тези две личности имат в себе си всички аватари, всички проявления на Бога, на своята форма. And they are Shiromani. They are the crown jewel of all incarnations of God. Те са Широмани, те са най-скъпоценният камък, ценното проявление на Божията божествена личност. There are so many incarnations of the Lord have come to this world. Има толкова много инкарнации на Бога, които са дошли в този свят. In India, also other countries outside. В Индия, не само в Индия, в други страни. We include Jesus Christ as an avatar. Muhammad also, he's an avatar. Ние включваме също Исус Христос и Мухамед за аватари. But Shiromani, these are the crown jewel of all incarnations. Но Широмани, те са върхът или най-скъпоценните от всички аватари проявления на Бога. And why is that? Is that are we saying like so many religionists, oh, this is the best way? Но защо е така? Много хора религиозни казват, ето това е най-добрият начин, нашия начин е най-добрият. Our religion is better than yours. Нашата религия е по-добра от вашата. No, it's a simple point. Kevala Ananda Kanda, because what they have come to teach is purely blissful. Много е просто. Кевала Ананда Канда. Това, което ни учат, е чисто блаженство. Kevala means pure, Ananda means bliss, and Kanda means way. So their way is the way of pure happiness. Кевала означава чист, Ананда означава блаженство, Канда означава начин. Така че това е най-чистият съвършен процес. So you see, spiritual life does not have to be a matter of self-denial. Разбирате ли, ето, духовният живот не е необходимо човек да унищожи, да заличи себе си. What Lord Chaitanya is giving is a higher happiness, a transcendental happiness. Това, което Бог Чайтанья ни дава, е най-висшето блаженство, трансценденталното блаженство. And so on his path, spiritual life means to enjoy that superior happiness. И този път, който той ни посочва, е как да се наслаждаваме на това по-висше духовно щастие. And thus naturally we lose all interest in the lower so-called pleasures of the senses. И ако го следваме този път, ние естествено изгубваме вкуса към по-нишите удоволствия в живота. And how do we taste this Kevala Ananda, this pure bliss? И как да вкусваме този Кевала Ананда, чисто блаженство? We chant. Ние възпяваме. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So this is the central practice, the central sadhana. Ето това е центъра на цялата садхана, която ние практикуваме. We ask everyone just to start there. Ние молиме всеки да започне от там. Yes, it is true that when one takes up the full practice, then there are also austerities. Да, наистина човек, който приеме пълната практика, има моменти на въздържание. But these austerities are made easy by the higher taste for chanting Hare Krishna.
Но тези отречения са много лесни, защото има вече по-висш вкус към повтарянето на Харе Кришна. So we tell people in the beginning, never mind those austerities. В началото ни казваме на хората, не се интересувайте от тези въздържания. Don't trouble yourself with them. Не се занимавайте с тях, не се безпокойте от тях. That will come naturally later on. Това естествено ще си дойде по-късно. But right now you chant Hare Krishna. Но сега в момента възпявайте Харе Кришна. And you try to chant Hare Krishna every day. Опитайте се всеки ден да възпявате Харе And you Кришна. try to come here as much as possible and chant with the devotees. И опитайте се да идвате колкото се може по-често и да възпявате с преданните. In this way you try to become addicted to the chanting. По този начин станете пристрастени към възпяването. Yes, we'll say it openly. Да, ние го казваме открито. We want people to become addicted to chanting Hare Krishna instead of becoming addicted to smoking cigarettes and drinking wine and taking drugs. Наистина, ние искаме хората да се пристрастят към повтарянето на Харе Кришна, не да се пристрастят към пиенето, пушенето, приемането на наркотици. We have a spiritual drug here. Ние имаме духовна дрога или наркотик, One that will actually liberate you. който наистина ще ви освободи. Because that's why people take drugs. They want to be liberated from their problems, from their ordinary life and go somewhere else. Това е причината, заради която хората приемат наркотици. Те искат да се освободят, искат да отидат в друга реалност, някъде другаде. But they always have to come back to their miserable situation. Но те винаги трябва да се връщат обратно към своето мизерно положение. But if you cultivate the chanting of Hare Krishna, you don't have to come back to this miserable world. Но ако вие култивирате възпяването на Харе Кришна, вие не трябва да се връщате към този мизерен окаян свят. So this is what we request. You just chant Hare Krishna, and everything else, all the other practices, will follow naturally. И това е което ние ви молим. Просто повтаряйте Харе Кришна, всички останали сфери в практиката ще ви следват естествено. And you'll be able to take them up because you'll find that they make the chanting better and better and better. И вие тези други части от практиката ще ги приемете, защото ще видите как те ще подобряват вашето възпяване, ще ви помагат. Like in this song, Vishyacharya se rasa majya mukhe bolo hori hori. So one can taste rasa. Rasa means spiritual nectar when we chant Hare Krishna. Човек може да вкуси раса или духовен нектар, когато повтаря Харе Кришна. But we can taste this rasa more and more if Vishyacharya, if we give up these lower sensual pleasures. Но можем да го вкусим повече и повече, ако захвърлим тези нисши сетивни удоволствия. Then the chanting simply becomes sweeter and sweeter. И възпяването на святите имена става тогава все по-сладко и по-сладко. So then one can become fixed up in God consciousness, fixed up just like a perfect yogi, controlling the senses, rising very early, doing all the spiritual duties that are expected. Тогава човек наистина може да се установи в съзнание за Бога, както един съвършен йоги. Той става сутрин много рано, да си извършва всички свои практики по един стриктен начин. If we simply cultivate this chanting, ако ние просто култивираме това възпяване на святите имена. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So thank you very much for kindly listening. Благодаря и много за това, че внимателно слушахте. I suppose we have time for one or two questions, if there are any. Имаме време за един-два въпроса, ако имат такива, разбира се. Yes? Съвършенство трябва да достигне човек, за да може да се върне вкъщи. What level of perfection human being have to should attain to come back home back to body? Some level of this practice is enough to come back home. He's asking what level of perfection one has to achieve in order to go back home, back to Godhead. So there are three kinds of perfection, or siddha. И така, има три вида съвършенство или сидха. So one kind is the nitya siddha. That is the being who is eternally perfect. Един вид съвършени личности са нитя сида, те са вечно съвършени. These are the residents of the spiritual world. Това са обитателите на духовния свят. So we need not say much about them. Няма нужда да говори много за тях. Because they're always with Krishna.
Защото те са винаги с Кришна. You see? And they have no need to strive for perfection. И те няма нужда да се стремят към съвършенство. Because they are the very form of perfection. Защото те са олицетворение на съвършенството. That's a fact. They have a spiritual form called Siddha Deha. Siddha means perfect. Deha means body. So, just like in these paintings here, you see this one, Krishna lifting Govardhan Hill. So all the personalities in the painting are all residents of the spiritual world, and those forms you see there are not material forms like this. They're spiritual forms, forms of perfection. Всички предложители на Върховната Божествена личност на Кришна, техните форми са съвършени. Те са Сида, Деха. Сида са съвършения, Деха техните духовни форми. Те са вечни. Then there's another type of perfection called Sadhana Siddha. Има други съвършенства, което се нарича Садана Сида. So this is one who had fallen down into this material world. Това е личност, която е паднала в този материален свят. And come under the cycle of birth and death. И е влезнала в кръга на раждането и смъртта. But he has accepted spiritual master, guru. Но той е приел духовен учител, гуру. And under his order he has taken up sadhana, that means spiritual practice. И под негови наставления приема садана, духовна практика. And he has executed that sadhana rigidly. И той изпълнява стриктно от тази садана. And he's become perfect in that way. И той става съвършен по този начин. And then, thirdly, there's Kripa Siddha. И на трето място има Крипа Сиди. Kripa means mercy. Крипа означава милост. So, this one has also fallen down in the material world. Това е личност, която също е паднала в материалния свят. And he has also achieved the lotus feet of Guru Parampara. И той също е получил милостта на лотосовите нозе на Гуру Парампара. But he has not been so perfect in his sadhana. Но не е бил толкова съвършен в изпълнението на своята садана. But Prabhupada said, in explaining this, he's very enthusiastic. Но Шила Прабхупада обяснил това, като казал, че такива личности просто са много ентусиазирани. So he's very attracted to Krishna and sincerely wants to serve and love Krishna. Той е привлечен от Кришна, искрено иска да обича и да служи на Кришна. And always happy to be in the association of devotees. Винаги е щастлив да е в обществото на предано отдадените. So, even though such a person may not be so expert in fulfilling all the requirements of sadhana, the spiritual practice, И дори такава личност да не е много експертна във всички детайли на саданата, by that enthusiasm he attracts mercy to himself. чрез своя ентусиазъм той привлича милостта към себе си. And thus he also becomes perfect И по този начин той също става съвършен. by the grace of Guru and Krishna and goes back home, back to Godhead. По милостта на Гуру и на Кришна се връща обратно вкъщи, обратно при Бога. So in this fallen age of Kali Yuga, Тази впаднала епоха Кали Юга, probably the best card to play is the Kripa Siddha card. със сигурност най-добрата карта, големия кост, който може да имаме, с който трябва да играем е картата Крипа Сида. If you're able to become a fixed up sadhaka, very good. Ако вие сте напълно установени в садака, истински садаки, това е прекрасно, много добре. And we should all try for that. Ние всички трябва да опитваме това. But we should also be very enthusiastic Но ние също трябва да сме много ентусиазирани. and try to serve Krishna with our whole heart. И да се опитваме да служим на Кришна с цялото си сърце. And try to love Krishna's devotees И да се опитваме да обичаме преданните на Кришна. and be their humble servants. И да бъдем тяхни смирени слуги. You see? And in that way, Kripa, mercy, will rain down on us like the monsoon shower. И тогава Крипа, милостта, просто ще завали върху нас като дъжд по време на мусонния сезон. Samsara davana lalita loka chanaya karuna guna gunatvam. So it is stated that it is by karuna. Karuna is another word for
mercy, like kripa. So it is by the karuna, the mercy of the spiritual master, that the blazing forest fire of samsara is put out. Казва се, че каруна, тази милост, идваща от духовния учител, може наистина да погаси бушуващия пожар на материалното съществуване. The spiritual master is like the rain cloud, and he pours down the rain which puts out this forest fire. А духовният учител е сравняван с дъждовния облак, който дава този дъжд. So we should all aspire for that karuna or kripa. Затова ние винаги трябва да се стремим за тази крипа или каруна. Okay? So I thank you all very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Сухотра Махараджа ки джай.